Okay, dann auf nach Kienich. Ja, willkommen zurück. Ich will das nochmal... Ach stimmt, ich soll ja gar keine Begrüßung machen. Ja, einfach nur geradeaus. Oh ja, wir wollen ja auch nur 2 Folgen erstmal jetzt auf die Schnelle machen. Und ja, der Rest wird dann am Samstag fertig gezwirbelt. Ich hoffe, dass seine 2D-Figur nicht dabei ist. Sein Begleiter meine ich. Nach einiger Zeit kommt Kienich zu euch zu. Ach ja, stimmt, seine Stimme ist ja auch nicht da. So treffen wir uns wieder. Kachina hat mir alles erzählt. Ich werde die Nachricht an die Meister des Nachtwinds überbringen. Zitali? Davon überzeugen, euch eine Chance zu geben. Ich werde dann auch gleich die Gelegenheit nutzen, ihr zu erklären, was mit den Steinen der sprechenden Geister geschehen ist, um mich persönlich bei ihr zu entschuldigen. I'm sorry to put this on you, Kenichi. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Oh, Kenichi, Mann. Merkt ihr das doch? Warum sage ich immer Kienich? Das ist schon in Ordnung. Wir arbeiten schließlich alle für den Plan des Pyro-Arkons. Jeder hier versteht, wie schlimm die Situation geworden ist. Stimmt, ich muss so ein bisschen so tief und destiniert reden. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Was bedeutet nochmal destiniert? Weil wir alle gesehen haben, wie ein Held der Vergangenheit vor unseren Augen wieder erschien. Und dann sagte Muelani, dass eine unermessliche Menge Wissen und Erinnerung plötzlich ihr Gehirn überflutete. Der Pyroanker hat alles erklärt, als wir aus dem Königreich der Nacht zurückkamen. Einschließlich des Grundes für das Auftauchen des alten Helden und des Zustands von Königreich der Nacht. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Ich habe noch eine weitere Information zu verkünden. Wir haben die Person, die Capitano in der Arena des Heiligen Feuers gerettet hat, so gut wie identifiziert. Sein Name ist Oron und er ist ein Mitglied der Meister des Nachtwinds. Allerdings hat er die meiste Zeit seines Lebens allein in der Wildnis verbracht, weit weg von den Stamm. Ah, der neue spielbare Charakter. Oder der nächste. Deshalb blieb sein Verschwinden noch unbemerkt. Als, Zitali einschließlich feststellte, dass er verschwunden war, hatte man eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Lali knows him too? Das stimmt. Oron war ein Waisenkind, das von Häuptlingen der Meister des Nachtwinds und viele anderen gutherzigen Menschen seines Stammes aufgezogen wurde. Trotzdem hat er sein ganzes Leben lang einen etwas sonderbaren Ruf. Sonderbar? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroran, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Das ist richtig. In dieser Hinsicht haben Oron und Zitali also einiges gemeinsam, weshalb sie sich auch recht gut verstehen. Huh. Makes sense. But Paimon wonders how Lali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. Derzeit konnten wir noch nicht feststellen, ob Oron den Fatui freiwillig beigetreten ist oder dazu gezwungen wurde. Zitali will wahrscheinlich unbedingt beweisen, dass Oron kein Vertreter ist. Also werde ich das zum Anlass nehmen, wenn ich mit ihr spreche. Huh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Ja, wenn wir alle mit der Idee einverstanden seid, wird daraus eine für uns beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. Nicht nur eine einseitige Bitte um Hilfe. Auch wenn ich nicht glaube, dass Zitali die Art von Person ist, die einen Befehl des Pyro-Arkons ablehnt. Aber die Zusammenarbeit mit uns wird ihr helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht von den Ereignissen von Oron ablenken zu lassen. Yeah. Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Mollypo Kenichi. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Lali can meet at the stadium in 2 days. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Pass da draußen auf dich aus, Kienich. Ich werde auch zurückgehen. Es gibt noch einige Dinge, die ich einpacken muss. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Was denn jetzt, nur ein paar Tage oder 2 Tage? Das ist ja sehr verdächtig. Ich meine, wenn
eine Sprecherin in dem Fall von Kachina ausfällt, dann ist es, okay, kann vielleicht noch sein. Aber wenn gleich 2 ausfallen, das ist verdächtig. Das habe ich schon zweimal verdächtig gesagt. Ich wiederhole mich. Sonnenuntergang. Nee, Quatsch. Aufgang natürlich. Klack, klick, klack, klick, klack. Bis zum Vormittag in 2 Tagen. Vormittag? So. Was meinen die mit Vormittag? Die mit Vormittag wirklich vor 12? Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Genau, schauen wir mal nach, wie weit der Fortschritt des Ganzen sein soll. Die wird ja wahrscheinlich noch nicht angefangen haben zu schmieden. Wobei, ist das überhaupt ein gutes Outfit zum Schmieden? Ich glaube nicht, oder? Schon allein wegen den Haaren nicht. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Lolly did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. Das muss ich mir jetzt richtig mal einblondieren? Quatsch. Einbläuen. Ja, Zitlali, 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 Zitlali. Nicht wie damals, ne? Jillian. Huh? You mean she didn't even bother to give Kenichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Ja, gehen wir zum vereinbarten Ort und warten wir auf Zitlali. Zitlali. Wie Z. Oh, oh. Ein Glück gibt es in dem Spiel. Hä? Achso, ja, ein bisschen mehr reinzoomen. Gibt es Teleporter. Wobei, man kann sich eh relativ schnell in dem Spiel fortbewegen, habe ich so das Gefühl. Da gab es schon Schlimmeres. Ossi. Ihr erreicht die Arena des Heiligen Feuers. Wie erwartet, ist Zitlali nicht da. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't the subject always answer the call of their Archon? Nicht unbedingt, ne? Ich sage nur hier, was wir in Natlan erlebt haben, wo wir dann auch mal sagten, hey, das finde ich nicht so gut, diese ganze Augendekret-Sache. A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? Die steht direkt hinter mir, oder? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter. Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Das Gesicht kommt mir bekannt vor und diese Haarfarbe. Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Lolly. Huch! Wait, you're Lolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. Offensichtlich.
Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Die typischen Anime-Klischees halt. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Ist das etwa natürlich gewachsen? Did I forget to mention? She's called Granny, but she's actually pretty young. No shit. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Vor allem in Genshin, wo man niemals erfährt, wie wie alt die Leute wirklich sind. Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, "Understood." Besides, just showing up is the most important part. No, but of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. Oh, jetzt mal hier, also ich weiß nicht, also die Synchronstimme, also die Stimme an sich ja gut, aber die Qualität, oh, das ist... Kennt ihr noch Schallplatten? Wenn die, oder war das mal so, ja, wenn da mal die Qualität richtig so, das geht ja richtig ins Ohr. Ich glaube, da hätten wir mal normal drüber gehen müssen mit einem Filter oder ähnliches. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. What's with that expression? Moment, können wir plötzlich Telepathie? Was she feeling embarrassed just now? Wartet sie darauf, dass wir etwas sagen? Alles, was sie sagt, klang wie ein Witz, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich lachen soll. Wäre es unhöflich zu lachen? Oder wäre es noch unhöflicher nicht zu lachen? Oh, immer diese Widersprüche, die man sich fragen muss, soll ich es tun oder soll ich nicht? Ich weiß nicht. When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Wie awkward muss es erst für sie sein? Ich meine, wir stehen jetzt einfach nur so da und machen für sie einfach nur während wir unsere innere Stimme hören. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Let me explain. Sion erklärt das Anliegen des Pyrakons und die Schwierigkeiten. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Das wäre möglich. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here.
wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. Ist sie mit der Wahrsagerin aus Honkai Star Rail verwandt irgendwie? A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest, will pray for your happiness and safe passage. Oder vielleicht ist Zitlali eine Jedi. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Ah, shoo! Ach verdammt, ich dachte jetzt liest sie... Schade, ich hätte jetzt erwartet, dass sie jetzt Paimon lesen tut. Da erfahren wir vielleicht ein bisschen mehr über sie. That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Ja, die sind sehr hartnäckig. Ich muss uns so richtig abschruppen. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. Ja, besser als bei den Ghostbusters. Die mussten dann ihre Uniform wegschmeißen und die waren da lebendig. Na gut. Jetzt alle, die über 30 sind. Ja, die kennen doch das, was ich meine. Danke. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroran back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Jein in den Spiel zu lesen bekommen, oder? Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. Der Herrscher der Nacht Cthulhu? But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? In seinem Nachtreich liegt träumend der tote Herrscher der Nacht. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroran. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroran's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. Es gibt Phlogiston-Läuse? And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. Ach, da war der Finger wieder zu schnell. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan,
He must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Auroran was seen last. Wie überraschend. Ich dachte, es geht alles hier nur darum, dass wir unseren Namen schmieden lassen. In Antik, obwohl es nicht gehen könnte, weil wir hier ja nicht herkommen aus Natlan und keine Vorfahren dementsprechend hier haben. Was ist das denn? Und jetzt ist das hier quasi eine Detektivgeschichte. Und dann müssen wir noch mit den Herrschern des Königreichs der Nacht reden. Na, das ist ja toll. Wohin der Rauch zieht? Zitlali? Ja, Zitlali, dessen Voicelines uns in den Ohren leider wehtut. Ich hoffe, das wird vielleicht noch überarbeitet. Trifft wie versprochen ein, aber sie bittet euch um etwas. Ihr sollt ihr helfen, Oron, ihr verschwundenes Enkelkind, zu finden. Ihr habt zugestimmt und begebt euch mit ihr auf die Suche nach Oron. Habe ich dir jetzt eigentlich richtig ausgesprochen oder habe ich zu viele O's gesagt? Na gut. Aber ich muss auch gestehen, ich bin auch ein bisschen gerade unter Stress, weil, naja, eigentlich hätte diese Folge schon gestern kommen müssen, weil, naja, ihr wisst ja, je frischer und je neuer, desto besser, aber man kann ja nicht immer um 5 Uhr morgens jetzt gerade das neueste Event gleich nach dem Update aufnehmen, nicht wahr? Außer man will nur ein paar Stunden schlafen. Obwohl schlafen. Nee, kein Schlafen. Jetzt ist erstmal, in der Zwischenzeit ist erstmal Mualani aufwerten angesagt. Da fehlt ja noch so einiges, nicht wahr? 23 und 11 davon. Oh, 11 Zähne. Ja, gut. Ja, okay. Was war der Teameffekt? Hey, die verhaupteten Kosten. Ah, ja, stimmt. Na gut, dann kostet es zumindest etwas weniger. Yay. Na gut. Eines Tages wird dir das alles gehören, Kimba. Ich meine, Simba. Ja, Leute, und zurück in Genshin Impact. Was jetzt müssen wir Zitlali? Wahrscheinlich sind wir falsch ausgesprochen. Ihren Neffen finden. Und da ist auch diese Sache mit Oro. Wie war das nochmal? Nee, Quatsch. War das nochmal? Zitlali trifft wie versprochen ein, aber sie bittet euch um etwas. Ihr sollt ihr helfen, Oron, ihr verschwundenes Enkelkind, zu finden. Ihr habt zugestimmt und wird euch nun mit ihr auf der Suche nach Oron. Oder war es wieder ein O zu viel? Eigentlich müssen Zitlali und Faurasan sich eigentlich ja ganz gut verstehen, nicht wahr? Ich meine, beide sind älter als sie ausschauen und sind anscheinend sehr, naja, ein bisschen von sich selbst überzeugt. Sagen wir mal so, was? Die Truppe müsste auch weit stimmen? Ja. This is the spot. Oh Mann, ey, was haben die denn da gemacht? An eyewitness claimed to have seen Auroran speaking to some Fatui soldiers here. Was ist da wieder schiefgelaufen? Oh, apropos schiefgelaufen. Zum Glück habe ich vor der Aufnahme noch hier auf meinen zweiten Bildschirm. Oh, wie fancy. Nein, das ist der alte Bildschirm. Das hat jetzt nicht so Mengen gekostet. Ja, gesehen hier auf den OBS, dass wieder die Stempel... Nee, Quatsch, nicht Stempel. Dass hier wieder die Mikrofon und, Quellen nicht wieder eingestellt waren. Ja, hätte ich wieder stumm aufgenommen. Ja. Das wäre wieder sehr dumm gewesen. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroran really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with a Fatui. Vielleicht liegt sein Zahnersatzkosten. Kostenersatz? Dieser braucht Zahnspangen. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't Kanich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this. Was ist das jetzt wieder ganz mit diesen inneren Stimmen? Hatten wir da vorher auch nicht so oft gehabt, oder? Auroran? Well, he was left at the side of the road as an infant, and the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. He learned a lot from us, and once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. Wie werden die aufgezogen?
Das frage ich mich jetzt. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. Wenn das alles stimmt, dann kann er kein schlechter Mensch sein. Ja gut, er lebt alleine, züchtet Läuse und baut sein eigenes Zeug an, also... Oh well, let's keep looking. He can answer all of our questions once we find him. He's been raising phlogiston aphids for a long time, and since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. We can use that substance to track his movements. Ach so ist das gemeint. Ich dachte jetzt, der stellt jetzt Läuse her, der wir dann... Ihr versteht. Hack, 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 hack. So wie in Amerika rote Farbe hergestellt wird. Ja, ja. Gibt es ein Video zu. Ich pack's mal in die Videobeschreibung, die niemand liest. Let's follow the phlogiston trail. Oder in die Kommentare. Ich glaube, das war's besser. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. How about now? What do you see? Ich kann jetzt die Spur sehen. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Whoa, Paimon can see it now too. Aber warum? That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. War da nicht etwas, was wir schon hatten, das letztlich in Inventarblick? Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it seems the Traveler's senses are a bit stronger than Paimon's. Ich werde dich umbringen in deinen Schlaf. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck, you two. Over here, this way! Sweet Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. Wenn man die Möglichkeit hat, What was that? erstmal ausreden lassen. Oh, Paimon was just complimenting you. Really? Kann man also sagen, Zidiali ist quasi die Luna Lovegood von What Spiel. does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to talk to. Is there any other old hag who's as fluent in the language of the youth as me? But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now... Ich glaube, dasselbe denken sich wahrscheinlich auch die Leute, die immer jedes Jahr das Jugendwort bestimmen müssen. Oh, ich kapiere überhaupt nicht, was die sagen. Sprechen Jugendliche wirklich so? Oder wollen die uns nur verarschen? Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Huh? Und bei mir ist nichts. Einfach Stille. Nein, ich glaube, ich habe gerade eine Stimme gehört. Warte, die war nicht von außerhalb, aber war sie in meinem Kopf? Vielleicht hörst du mich selber. Was that Sweet Lolly's voice? Scheint irgendwie so, als wenn die Leute, die diese Quest geschrieben haben, haben jetzt total so einen Fimmel auf ihre innere Stimme, oder? Paimon scheint die gleiche Stimme gehört zu haben. Sieht so aus, als hätte sie verstanden, was los ist. Es muss eine Nebenwirkung der Magie sein. Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends. Naja, seht es positiv. In der Realität laufen sie jetzt einfach nur durch die Gegend und sind die ganze Zeit stumm. Wir könnten also jetzt ihre Gedanken durch Telepathie hören. Sehr beeindruckend. Sowas kann nur Zidali. Ja, vorher konnte das keiner. Einfach mal eingefügt. Oh?
They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. Na klar, belass das ruhig uns. Du kannst meine Gedanken die ganze Zeit denken, aber nicht von 11 bis 10. Von 11 bis 6. Sie einfach nur der Spur folgen. Ja, sie ist, wie ich schon gesagt habe, sie ist quasi... looks like there's a new camp over there. Ja? Let's go take a look. Achso, ein Campsite? That little brat, I swear. I just hope he hasn't gotten himself into any real trouble. Achso, sie redet über Oron. Ich dachte, sie meint uns. Sie ist quasi die Luna Lovegood von... Oh, Lovejoy? Nein, Lovegood von Harry Potter. Sie zeigt uns Dinge, die man sonst nicht sehen kann. Weil so eine Linie ist so ein bisschen lame im Vergleich zu einem Skelettpferd. Yeah, judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Moment, warum haben wir jetzt eigentlich die ganze Linie, das Ganze gebraucht? Das müsste einfach nur... Da hätten wir einfach nur den Weg hochgehen müssen. Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of symbol? So wie das Symbol auf Zidalis Hand? Seht ihr das auch da? Diese komische Linie? Das ist doch... Welches Element ist das nochmal? This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast. Ah, man sieht's ja. Ich meine, sie kann jetzt ihre... ihr könnt das Auge gut erkennen. Ist das Hydro? Ich glaube, ja, muss Hydro sein. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. Genauso würde ich auch reagieren, wie sie, die steht einfach nur da, macht... Wer versteht. Wir hören ja schließlich nicht, was sie denkt. Obwohl, ne Quatsch, in dem Fall hören wir doch, was sie denkt. Jetzt ja. Tja, anscheinend wollten die... Ja, ich wiederhole mich. Die Autoren von Genshin, /miHoYo, wollten mal was Neues ausprobieren. Need a surfboard? Nein, das kostet zu viel Geld. Auch ein Kokain. Ja, das kostet Geld. Ja, ich weiß. Nee, ich weiß aber, ja, das ist mir schon klar. Tarzan, gib ihm die Latte! Er war groß wie ein Kalb. There are traces of people staying here too. Also, wenn man sie sich mal so im Detail anschaut, also diese... Ja, ich weiß, diese Kritik gibt schon länger, glaube ich schon... Okay, da hat schon mal jeder von Natlan schon gehört, aber sie sieht wirklich aus wie ein Charakter aus einem falschen Spiel, aus einem anderen Spiel. Könnte auch bei... Ja, offensichtlich bei Starrail auftauchen. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. Stimmt, ja, stimmt. Eike und ich haben ja noch drüber geredet. Vielleicht ist Natlan in Wirklichkeit einfach ein Bruch in der Realität von Teyvat. Und das sind alles Wirklichkeit Charaktere aus anderen Spielen wie Starrail, die das einfach nur nicht wissen. Und deswegen können sie die Gegend nicht mehr verlassen, weil dann kriegen sie Gedächtnisschwund. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. Lass mich raten, jetzt sagt sie, wir können dich hören. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal, but was caught by the Fatui? Zitali? Oh Mann, ey. Ich bin echt dumm. Sieht sehr besorgt aus.
Den Hilferufsymbol von vorhin nach zu urteilen, wurde Oron tatsächlich von den Fatui festgehalten. Angesichts des zahlenmäßigen Unterschieds könnte er sie sehr wahrscheinlich nicht überwältigen. Given there are 2 signals leading from here, we should split up as well. Ah, ich bin dumm. Es ist gar nicht... jetzt sehe ich es gerade. Es ist gar nicht Hydro, es ist Eis. Quatsch, Kyro. I'll take this direction, and leave the other one to you. Let's meet up again later. Spiel seit X Jahren Genshin. Roran, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me, but now I had to bring other people into this as well. Ah, you little brat. Oh, ich hasse ihn. Wenn ich ihn sehe, werde ich ihn töten, wenn er schon tot ist. And off she goes. Genau, wir machen das, was man in Horrorfilmen auch mal machen soll. Wir sollten uns trennen. Einer geht nach oben und der andere geht in den Keller, wo diese sexy Teenager ermordet wurden. Traveler, did you hear all of that as well? Once Lolly left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. Ich glaube nicht, dass sie was gemerkt hat, ja. Oh, von wegen Gedanken hören, das erinnert mich an dieses... Habt ihr das auch schon mal gesehen? Diesen Clip, in den Nahida ihr Fingerding macht, so von wegen... Was natürlich nur bei Leuten auch so funktioniert. Wo man die Gedanken kurz hören kann, wo sie das bei Paimon einsetzt, weil so... Und Paimon... Ja. Ist die in Wirklichkeit doch die böse, geschrumpfte Version von Heavenly Principle, die uns einfach nur besucht? Quatsch. Verfolgt? Oder beobachtet? She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. Huh, maybe we're a special case and can hear her thoughts as a side effect. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Passt ja perfekt. Sogar von der Zeit her. Oh, Off we go. wenn man schon die Gelegenheit hat, Beeren zu sammeln, sollte man Beeren einsammeln. Hallo, Bertram. Na, Kleine, wie heißt du? Bärbel. Sie stehen einfach nur da. Oh, und da vorne ist natürlich wieder eine Aufgabe. Machen oder nicht machen? Nein, offscreen. Wir wollen ja schließlich das Ganze hier noch fertig machen. Machen. Geht das Ganze, die ganze eigentlich? Mal schauen.